So today we are looking at independent people. Abantu abali awo nga bo ebyawe ebisinga babyemalira. Usually abantu balina engeri gye baba miss. What is that word? Tebabategeera bulungi balowooza ba lugezigezi. Yes, balinamu lugezigezi according to you, but for them that's the way they have lived their life. It's a character, I think. Omuntu agifuna oba agyetraininga okuba nti tali too much dependent on other people. I love that, by the way. Good morning, MwasuzeMutya. Yes, to say to the Gloria Akage, it's MwasuzeMutya. Tell everybody to tell everybody. To say it's life coaching, and we are looking at independent people. Naddala abakyala be basinga okuba ba victim b'ekintu ekyo abantu okubatunulira n'eriisa ejjogi weeriti akazaako panka kubanga keemalira ebintu byako. I hate dependent people, by the way. I don't hate them, but I find them funny. Wama, good morning. Good morning. How are you? I'm good, Farida. How are you? I'm all right. Who is an independent person? It's so kya byonna independence. Bigambo by'oluzungu bino okimanyi sitera byagala nnyo because biwabya. Buli omu alina definition eye mu ntegeera. Tuyinza okuteekawo dictionary kyegamba naye omuntu nga ensonga ezisinga obukulu mu bulamu bwe asobola ozeemalira. Yes. Tekitegeeza nti talisabako help naye tatera. Oba help gyasaba kiba kintu nga kimugezeeko nnyo si buntu busongasonga. Oyo omuntu aba ebintu aba abeesobolera. Independence. Ne bw'aba akaaba ng'alina ekimumenya, there is a way they handle those situations. Era akaaba alinawo watandikidde. Ate bwe tugamba okuba nti ensonga zeemalira ndowooza tetuli so much into money. It can be emotional, it can be spiritual, it can be psychological. Omuntu nga ye asoka, they run to themselves first before they run to somebody else. Omuntu ayinza okuba dependent nga financial ayina naye emotionally nga tasobola nga buli lunaku akubira essimu Farida kano Farida kali Farida kwegamba decision gy'ateeke. Thank you. Yes, so it's not only monetary. Name areas endala. Yes. Basooka kwebuulirira nnyo. They believe so much in themselves. 100%. Nti okujjako nga ndaba kyensazeewo nga nze. Muli sikyewulira ndaba kiyinza okunsuula ewalala. Awo ne ndyoka neebuuza ku muntu. Naye waliwo omuntu nga naye bamukubira essimu nti jangu mu office akubuuza ngende. Omuntu watyamenya. Waba guno omulimu gwe bangambye wamma bikola business bangambye eri ninawo kakapito kange bangambye ntunegwe wamma zikola. Olabanga omuntu every decision bagikukolera tosobola kwetumako kagubere waliwo n'abantu katugamba abaana ewaka ng'alaba olwe lulyawo mu lujja atuddawo maybe azanyabuzanye ku lubala tasobola gamba nti kandujjewo alinda ne looganire mu ddinisa kati mwana gw'olweyo tukola ki tolulaba ebiseera ebisinga it's from mu buto. Kwa parenting is also a big deal mu bulamu bw'omuntu. It really covers a lot mu bulamu bw'omuntu. But nga we tugenda tukula naffe tugenda tukola ki tweyongerako kwe kuli okusoma kwe kuli emirimu kwe kuli experiences. Yes. Okay. So it is a character. Yeah. It's a built thing. It's not a personality thing at all. It's not. What is the difference between character and personality? Personality is who we are. It's how God created us. Character is built. You can flip. Ate character is from in different people. Nyinza kuba ne Farida nga ndi mulala ate ngende wa Gloria nga ndi mulala oba moment. Nyinza kuba nkubidde ku machanyonyonyo nga nakazukka. Nemba nga teziriko bulungi ate noddamu nonkubira ku mukaaga nga ate it's not a permanent thing, it's more temporary. Those some people prolonging and chifuka ka habit. Okay. So these people usually abantu tebabategeera. Yes. Abali independent. Yes. Era balinako n'olukongolo olubateebwako abantu abamu. Yes. Why do you think it's like that? Yet it is something that I believe should be good. We are living in a world where people want to walk all over others. They are actually labeled only difficult. Karugezigezi, ali arrogant, tagambwako, aloza amanyi nnyo. Oba okitegeera. And it is not them most times. Oluusi bituufu oyo muntu abibeera. Naye waliwo ekiseera ng'oli akyogera yaliko ekizibu. Maybe agezezzaako to step all over olemwa.
n'ofuuka omubi akugambyeko n'olimu oba you have boundaries ate tebagalira people don't like boundaries woteekawo boundaries boundaries muganda lwese olukomera nti nze wange okoma wano oba don't speak to me in a certain way wali ebintu byotagenda kunkoza nagashiya yo abantu bwe bato beemanyi ne bateekawo embeera endala then ne batandika okutunuulira wobanga kusomako kwekwaka nga bwofuuka abaasoma balina wezibanga sente zezaaka abalina sente whatever shines bright on you obanga oli mulungi abalungi beepanka oba bali bwe bati kibava tebafumba ne bakongera nako kati bali banoonyayo kino ekisinga okwaka because I can assure you something that is bright on someone tosobola kikweka nawe mwennyini tasobola kukola kikweka era wabaawo omuntu agamba Farida is soft spoken naye okimanyi nti alina olwali nno ng'oyogeddeko nno munyumiikiriza it is or as much as you're soft spoken you can defend yourself mu bugonvu bwo ekintu is something that is bright on you tetusobola ne Bible tugamba tosobola kola ki tosobola kukikweka naawe kennyini ne baali bajja kiraba paka n'owogezaako kikweka otya so unfortunately ebintu ebisinga okwaka ku muntu omuntu byasinga okwagala okukubisa naye omuntu avaayo ateeka olukongolo ku muntu bw'atyo tukoze ogambye yabeera ayina ebiseera ebisinga abeera ayina ebizibu ebyenga omuntu maybe it's low self esteem inferiority complex oba they are just dependents them nga bo they depend so wajja n'akugamba Farida mbadde ngamba ogula ery'ettaka n'omugamba ettaka sijja ddigula mufule okugula ettaka eryo kaninde ensonda eza eka nfu kyokugula kapuloti n'adda ebbali n'agamba abantu tebabuulirirwa kale kapuloti kabadde wali kalayisi ne mugamba because to them singa oli azze n'akimugamba singa yanguye n'akola ki n'akikola so mostly it's about them not you si kyangu bamanyiira kubanga ebiseera ebisinga kitusumbuwanga abantu ogamba why so and so judging me lwaki ankaka naye munaye woogenda n'otegeera nti chances are high it's not you birekerawo okulumya omutwe it's them birekerawo okulumya omutwe kubanga ze expectations zange oba dreams zange nnene kati gongamba ngule kali ka plot aka 5 kwa 5 gwato oyagala zi eka kati onootandika yeepanka ne sente taziinaawo agenda kusonda and they usually have very small dreams or none at all bo bagenda n'ekiriwo tebe challenginga we are living around such people yet ye challenging ayagala kale kam they settle a lot I won't say settling for less naye bali mukano kantwale kino kiriwo munange tosanyukira kyotalabye kangene ne kyolabye okitegera naye waliwo oli agamba weewaawo sinaba kukifuna ze kangumiikirize kati bo dreams zaabwe visions zaabwe expectations zaabwe ziri less kati baagala naawe obeere ki you become difficult, you become complicated. 100%. You have to be like them. When you be any different, oba mubi. Banji, bano ba independent people. Are they many? There are very many. Obuzibu buli wano. Society tumuwairi singa society yali muntu singa tetwamuta ne tukivaako ekyo. Twandi mulese n'afiira mu movie. Kale society oyo singa yali muntu kale we are the society tuli bangi naye singa abadde muntu omu kati society culture expectations and all zafunza abantu abamu in that category neba compromising pressure from society from cultures from communities from themselves delays in life ne batuuka ne deciding to compromise muku compromising omu abasinga their what we call alphaism is silent most independent people are alphas okay alphas alpha and omega no alpha male they are alpha males alpha females they are decision makers tomunyigira mutoke amanyi kyayagala ate kati abantu babasoma nnyo bubi nnyo kubanga ogezako mugamba ekyo Friday nagamba munange siri mu mudo yogera kati I'm thinking call me back at 10 p.m. omukazi era gangambe kali mujoka nga atudde butuzi wali talina kyakola ki what if I just want me time nga nina ebindi mu mutwe bisobola kunnyonnyola ati you can have me time nga siriwo nga size kwogera naawe yogera nange omaloddeyo mu meantime wali yogeddeko n'omuntu ng'omutwe gwe guli wala do you realize that you're going to hurt that person maybe I'm protecting you. Maybe I'm protecting you. Because obongo bukoye. Thank you.
oba toli mu mood oba olina naawe you're not in the right state of mind to listen to people's wahala kati oli akukaka okiwulirize you end up maybe making them feel worse than how they were when they came, which is not fair. Kati oli wagamba nti soko nesonyiwe muko mwesonyiwe muko. Naye nga waliwo n'ababeera n'olugezigezi. Nga byaddala gye balwina. Ye buli lunaku agamba saagala kulaba abantu buli lunaku. Naye nga ali ku mulimu. Bwe buli obuze. Nga ali ku mulimu. So how to identify or differentiate between this one and this one? Omuntu ali independent n'alina olugezigezi can become difficult. 100%. We also need to learn the word relationships. Tetuli ku relating mu Luganda bakirada. Ekyo. Tetuli ku relating n'abantu. Abantu tubamanyi ki? Kungulu. Tetuli kutegeera omuntu mutegeere. Wo mutegeera ojja mujajinga kaki? Katono oli ajja kuja gambe wagenze Farida nakuwa mudu zo adete siriko koma we ajja kuba ateredde oyo abache kugambya abamukola ki amumanyi naye kati gojja day one nogenda ku reception njaga kula Farida oyagala bumulabire wo there and then toina appointment sasa takumanyi then najja ate namwe bali fano teyeyanjudde tasose kubulira ensonga nagiwanvuya ne bannange nadda mu bya bannange nkwegomba nnyo bali nnyo kuweereza nomala eddakiika nga 3 ng'oli mu eryo oyo naayogedde namusanze ku Monday today is Thursday ku Monday nali nina meetings nga 3 mba mu studio nziruka emisinde nsanga omwala nga oyo yakedde dda yaze ku macha namugamba how are you I'm okay tasa kweyanjereko obadde okamba ki nziruka ngena meeting nasoka nabeera awo simanyi oba sina kwepozinga natunira nnyo bwati nemugabo obadde ogamba ki nga talina kigambo kyayogera nentambula nengenda kati oyo beyasanze beyanyumiriza nga bweyaze okunda omukazi oli mumulabiraawo naye yeematira kale nagenzeyo nabo but I gave you I actually stopped ekisooka nze okay kambuye n'abandi abakati when you come to see me be composed get to me hi Farida my name is so and so I'm coming from here I want to speak to you about this nja kuwa amatu naye ntuukaako otandike kwedda kigenda 5 osooka okaabe kebere phone call when you call someone nga takumanyi tandikirawo introduce of how you got the number tuukira ku nsonga kati abantu kyabalimu okutegeera waliwo eyambuuza nako if you were so busy you would not have picked the call nengamba naye tusomesa abaana both ewakane ku ssomero kubanga kusomesa tisikwa only phone sigimanyi nga nkupiikinze have the responsibility and courtesy to tell me kyoyagala mangu maybe nina kyenkola naye omukono giyinza okukwata nempuliriza wekiba deep nenkugamba katuddemu tukole ki tuwuliziganye kuwadde opportunity gikozese oli sluggish oyogera mpola netiwakayo yembi olandagga kwegamba omuntu nakuteeka mu mbeera ng'ogamba kale banange essimu enkukoze eki nkutte yaki naye ate ne tukimanya nti we have to learn how to multitask katuve wano we taking a break tuline Gloria Ketch twogera independent people and how people don't understand them tukomawo Thank you so much for keeping it NTV and Spark TV to the live on Facebook and YouTube. Gloria Ketch, she's a life coach. She's also a counselor. Cha counseling abantu katuyina ebizibu. Oh, tuyina ebizibu. Hey. Biri everywhere. Naye tuyina okuyiga okwe kyetuli okwogera ku weetandikireko ye. Ogendere w'omuntu omulala. Nga naawe olinawo okoze ki? Omuntu ajja nakubuuza agamba oh Farida akola kino mugamba gobadde oti oyinayo pulaani ki I don't know what to do kati nze gwobuuza mu butuufu nkudde mu kyovula nti abantu bawabya nnyo bannaabwe ozze nina kizibu wekino dagamba kati gwe wakirowoozezaamu what did you think gobadde oyinawo pulaani ki simanyi kyakkola ngende nsigale nkikole sikikola muwe simuwe kati nolaba omuntu tomumanyi takumanyi akukubidde essimu oba akusisikanya omulundi ogusooka they are asking you to make a decision in their life gulaberera nga kiri nomu ali ku 34 years even above naye ayagala omukolere decision ngamba nze wamma mbadde ngenda kukola bwenti gwolowooza ki ne tugatta ki ebirowooza try so much woba ogenze ng'okusaba omuntu kabeere mukwano gwo kabeere bazadde bo kabeere jjajjaawo baako naawe wotandikira tomubuuza kyakkola nze mbadde nteesa bwenti tukole tutya so that you meet halfway yes oyinza okuba oze ne point yo nga kale nafu naye ogirina osingako atakola ki just in case you try mine
n'olaba nga tekikola ojjukira wabaddeyo n'ekikyo naye wojja nga toyina oyina yeyange oba onfudde nga Katonda mu bulamu bwo wekigaana ng'okomawo nga nkuwa ekyokubiri wekigaana ng'okomawo oba ng'ogendewo omuntu omulala ojja kwesanga nga you lost your way. Okay. Tugezeeko tutunira omuntu ono, the independent person. Should we zero in on the woman? Let's start with the woman kubanga be bali affected in omuntu ono abeera atya mu mbeera ze. Kyokka tukuteekawo disclaimer olugezigezi tugenda duyita lugezigezi naye si mubi kubanga nze nmanyi opposite y'olugezigezi lusirusiru katwagala kuba na lusirusiru wama so tugenda nyenda kwesa ekigambo lugezigezi but si mu bubi kale oba ngambe mugezigezi gyekiri ekyo mu Luganda mugezigezi smart gyekiri ekigambo intelligence fair enough muntu oyo mugezigezi okitegeera ali sharp lwe bayita olugezigezi abantu nga bakyogeza mu kuvuma Why kitegeeza ono omuntu tamala throwing in anything for they think they digest sigogamba n'omukubira essimu ku saa 2 ez'okumakya Farida obadde okola ki tewali jja tugenda omperekereko shopping nkusange wa n'alinnyawo boda badde nteesa size deno tugendeko mu bandi abadde talina oba abadde ne program abadde talina program ng'abuukira kikyo nze mbadde ngamba naye kati abasajja batufuga nnyo lwaki ffe tetukola Friday night nga ffe girls night out buli Friday mwana gwe oli mutuufu omanyi sijja kyagenda out wuuyo omuntu bw'atabako ekizibu so if someone is opposite to that tumuyita outgoing kati oluzungu ze nagamba ebigambo by'oluzungu bino she's warm to everything I like genda empola we will easily be misled because our understanding n'olulimi lwe mwagala okutegeerera mu si lwammwe oba okitegeera bali byandikola ewaabwe kubanga olulimi ki lwabwe entegeera yaabwe yeeyo wano ewaffe byawukana olulimi balutuwolako buwozi. So as you get the word in English, tugezeeko outgoing, yes, it's a good thing. They don't be too much or over. Gwe buli kaseera oli available tobaako na byakola. Now someone who's contrary to that, baga Farida yemanyi. Gloria bwe omukubira essimu mbwe abaye nakyagenda okukola ebyo bya programu mbuyiyonguddeko biba bya appointment oba okitegeera si mu bubi maybe wali wakaseera wali example gyogambye mbuyinza osanga omuntu nga ali 34 years old naye nga si decision maker wali wakaseera probably in our 20s we were like that twala tugende kakubiddewa kiriwo ekidongo exactly life is seasons and we have to go through them. Maybe at a certain point nalindi bwentyo na ate wensigala bweta ate nze mbaako ki ekizibu. Now we have to accept waliwangawo statements ezayitanga edda that wawuliranga nti abakyala wafumbirwa nga buli mwamu gamba lekera okutambula n'emikwano gye egitali mifumbo bakyogeranga mu nsobi naye bayinamu point ennungi bali bagezaako mwegema oli mutwala mukwano gw'omufumbo wabeerera iri ku dduka kubanga alina kafyu ono munna alisinga otakola ki takitegeera yes kati ate ye talina kafyu influence is influence and it can happen to anybody kino kiriko myaka ayinza oku-influencinga to stay behind gwe wene weerabira in the moment ka ambiance keeko ka weather keeko ka music keeko maybe oli wa muziki oyinza obutasulayo kale extreme nosulayo naye anyway woddayo kasaamu endero batosuzeeyo yasuzeeyo ne bwakeera byebimu oba okitegeera so ono ye kiri okay probably tukijje mu bufumbo thank you tukijje mu bafumbo unemployed person nga bamwemployinga ng'ono gwoliko wa business okugula n'obutaggulawo naye ate gwe teeko olina okukola ki okureporting nga bakwagala olina okuclockinga in at 8 sharp ono n'akutuuza mu kibaala paka saa 8 why mbu yagala kuba outgoing olimba toyagala mmonyeza kumugamba nti nze kanyini bakugoba nti apoliisi nga tukaba fembi olimba usually but mujjako abadde wano sorry Farida day 2 day 3 omwezi ogugwerako ate ojje ku dduuka ali omutuulirire wayitewo omwezi atakogamba ku mirimu tebakola ki tebakyala omwezi omutuuliridde bakasitoma tebalina bakola ki
bebayimirira awo waliwo obuduuka bw'okukyalo buno okugendako k'abantu bajjudde mulyango nabuuza omukyala bano bonna bakasitoma nga bali mu mboozi naye mbagoba olumagula kawalagi kamu bw'ati nanti abakasitoma kati naye nayimirira awo n'akuŋŋanya banne nga bana ne bajjuza omulyango kati naye aba ali ku kasitoma oyo you have to be bali ba independent wetwogerako put your foot down and say muve mu maaso gaki gedduuka lyange naye okimanyi ono kyagenda okugamba akazi kalina empisa embi kale nkaguzeeko naye laba we kaŋŋamba nveeyo ani musobya twogera amazima nze alengerera ebbali ono kituufu oguze naye wooguze tekitegeeza nti ate awo okole ki banna abataguze boolese baaki oba nabo abagulidde ebana mboozi bubuuzi lwali bulwali so kati ono munna aba akugambye let's party the whole night biki God forbid things don't work out for you era tajja kukkiriza ku dduuka lye ajja kukkiriza dde wiiki emu bbiri tomanya how close the relationship is naye eventually ojja kuba omuzimbiridde anti ekyemisana kiba on you. Thank you. Her transport back is on you. Attention gyalibadde aba client ne time gyandibadde yekka mu dduuka ng'alowooza oba kancleaningeko wali oba katentereze oba kankyusa eri ddami ali ku ggwe ajja genda okukizuula with time oba kasitoma omu ajja kujja mugambe naye Farid sinennaku nga kati obuteeteeyi tobukola ki tobukyusa kyokka buli lunaku wakyusanga obuteeteeyi atulowoozeemu naye okuva Gloria bwe yatandika okujja ku dduuka lyange siri serious abatagobya ogamba naye temwakuba ekidongo mwenna luli lwaki kuba nti kyaggwa we need to learn to make decisions ate kati kino kikwatagana ku both of us abo abantu ba decision makers people who are independent they say it's lonely at the top naye wali weebuuzizaako why does it have to be top tutegeeza ki nti buli wookulaakulana buli we-establishinga because ogenda okulaba abantu abali wansi bakumenya boolese wansi bagenda bakumenya ate ebiseera ebisinga siggwa abagoba beegoba bebatandiika biri ebigambo balaba otandise okusunsula your life by the way oyinza obutasunsula bebatandika bino Farida yafuna olugezigezi ekigumisa olugezigezi kiki yafuna sente n'afuna amalala naye oyinza ne bannaye takyala mulekerawo okwogera ekigambo ekyo oyagala toyagala sente zikukyusa naye lwakuba abantu bakikwata bubi nti sente zibakyusa mu bubi Farida obonga obadde ng'oli mwavu tolina sente ng'otambuza bigere okutuuka gy'olaga wofuna ojja kutandika okulinnya taxi mukama wakwongera olinye ka boda wakwongera ogule emmotoka wakwongera oba nonyonyi ogigule ogikole ki ogigule kati mu butuufu baagala ofune sente okole tosigale ku bigere nedda funa emmotoka ye naye bakubire kajjambo oba obatwaleko naye manja badde bakyatwalako bantu wali yaŋŋamba ne basitula ebiku naye nga toziba nkyafu aziteeka ku kapetobona obusongasonga naye bukula waliwo omuntu gwe nalimanyi yawummula naye nga bakugamba tasobola kuteeka muntu mu mmotoka ye ate oyo nga yali emmotoka ye nga eba sparkling clean kati ogyemaamu ogituulemu yali akalobye nnyo omutima naye teyagenda nayo tho tozokiraba so we need to be cautious tubanenye kitono baye leero tuli bangi abali mu ekyo ekiti ate eddala kisumbuye nnyo n'abakyala abasinga mu eyo category ya independence okufuna love nnyo mukyala akutuuza n'akunyumiza ebintu nga mu butuufu naawe obuli okufuna w'omugulu omumuwe kimenye abafumbirwa bannabo abali the opposite of them kuba waliwo okufuna independent woman ne independent man does it work out yeah that's independent in different nagambe kiri mu mitendera waliwo kuba financial waliwo kuba emotional okubeera spiritual biri muki mu mitendera kati oyinza okuba nga omusajja ali independent financially kyetuyita financially stable ng'omukyala ali emotionally stable okitegeera that's I think it's a good match yes kubanga batamenya munne naye okimanyi mwenna muyinza okubeera financially stable mwenna mwasoma mwenna muli basabi naye nga kuliko omu ali emotionally weak amenye munne abiyiwe bino byonna because emotions may be controlling and I don't think we are supposed to control them we're supposed to handle them wetuzicontrollinga tuziforcinga okuzaala ekintu ekibi God created emotions to be felt we should stop policing them ekyokugamba nti you're controlling your emotions kitegeeza mtu ojja kaaba you want to react when you it's how you handle it naye omanya ngenda kaaba but to what extent I agree
I agree. Kati ono omwami ye ayinza okuba kati basajja basinga bano bankola nnyo tebalina feeling time ya emotions munnange mbungukubidde emirundi 3 tokutte mbunkoze ekyebyo oba it can even go to extremes omukazi n'agamba nze bannange we are sleeping in the same bed but this man he complains estandikirawo tumaze 2 months 3 months naye ng'omunno omulaba akoze eki akooye why alpha ye ekwata nnyo ku ssente yaawowo tomujja kukola kati ate abasajja tebalinga ffe abakyala tife abakyala n'oba okooye oyinza omumalaga yes naye omusajja bambi waba akooye kasali emmere nga agwa ebintu biyinza omumusobako ate ebimusobako ate n'okugamba ate n'omwami gwe nafumbirwa yabaaki. So most of them, when they feel they are tired, remember for them they try in their heads and if some things happen, then things happen. If things don't happen, you don't jamulanga gamba kooye Farida nkooye. Obo kitegeera tebalinga ffe nti ffe oyinza okuba okooye era kale nomalaga bo tekisoboka. So it oli batera kooyerawo nyaawo nange omubiri kankubuulire omubiri guno we guba guganye omuntu ayinza okugamba by the way gwendi wano pe nothing tulo twabaka nambere naguta reactinga obyoge wono yabyogedde nebigaana naye nga bambi omulaba nti it could even be medical fatigue naye akola ebintu bingi ayinza okuba kwegamba ebintu bino tulina okwefuga as in seriously twefuge I've met men, I've had men even on social media bisomyeko abakazi abo balina engeri ye alina buli kimu naye obufumbo bwamulemye oba omusajja yamulemye oba laavu yamulemye nanti olugezigezi ati I've also met men who say abakazi model eyo omukazi yasoma ennyo omukazi alina omulimu that's why you see some men baganda bakalizi wabwe okukola ki okola but do you think what we are doing is right? It is right to us. We are just selfish. Tweyagalizanga ffe nze ekinkolera ekintusaawo ne bwoba oli this character eri strong and built eyegombesa abantu out there bw'otuuka ku bintu ebimu nga marriage or relationships they expect you to compromise or calm down a little. To what level? Level ndowooza esinziira ku muntu wo nze njagala my things this way. That's a perfect compromising and obikola you will move. That's a perfect answer. Obuzibu bwakukakanya noganze olibyo byagala bwoti ebyange mbyagala bwenti. So oba tonsobola, can you please disappear? How many can say can you please disappear? Awe njagala okwawulira. There are women who are not submissive. Nga mbeera ye bagonzi. Okitegeera nagamba waye ndi ku masi y'omuntu so let me do everything. Mwekyangireko watasasule bills mwekyangireko abaana tebajja kusoma bajja kati munaye kati nalyaga ng'akunyumiriza bivundu byanti esooka nembuza bannaye omuntu ng'omukubye ennyo lwaki gy'oli kana nange teri kalungi ke bamwogeddeko okugjako ayagala abaana be ako bakoogera nnyo and at some point I figure some women are just using the thing ayagala abaana be okufunayo ka drop akamusigazaayo. Because someone cannot be, you can't tell me yagala abaana bo ng'ate mama abo mukubira maaso g'abaana what kind of love is that you're talking about? But anyway oli naakulaga nti njagonda gayi naakuba n'essimu ba for example nga muli awo wona akubye banange n'omugamba obudde obukyali kwa nina okugenda wuno akubye naye azza akunyumiza weebiti eba simbeera naye omwami ye gyali watuula ne banne oba n'abafamire abagamba kimu ze Katonda yampa omukazi ampuliriza naye ng'oli ali ku ki ali ku bubudamu ng'embeera weri mutereerera. Thank you very much. Kyokuvula abasajja amu bagamba abakazi abamu kasita akwata ku ssente afuuka ekintu awo kikulaga very clear nti omuntu we yali bw'ati lwa mbeera siraavu because we've also seen women who have but they submit. So me, I don't want to believe that money has got why education has got anything to do with this stuff. No, we come back to who we are. Kyenkugambye nti ekitangaala ku muntu kye tumukubisa kati omusajja wajjanga ina low self esteem nga ye nasanga omukazi ng'ayogera naye asooka enseke nga sinana kunyumiza kasitooti omukazi yakuba essimu kulari obuzibu obuli ewange luzungu oluzungu lukoze ekyo omusajja buli we twogera omusajja teyasoma nnyo naye omukazi yasoma naye sente omusajja alina so omwana ali mu international school kati maama n'omwana bafuluta oluzungu mu nnyumba oluzungu lwaleeta obuzibu mu nnyumba buleka omwana ayogera oluzungu gwe muddemu mu Luganda
kati yekwasa kimu omwana alina okuyiga ki oluganda kati maama ye alina okwogera luganda mutungazi nangamba naye amazima gali nti eyo si ensonga ensonga eri nti betusinga okwogera ebyomunda tabikola ki kati bambi omwana aleeta homework gabitunulamu bwati obitegera n'obutakola ki n'obutabitegera amanyi bya matching byabira abitegeera kati ngaawo kati bwira kapusi okalaba okapola wano kapusi kaddolo okalaba kati ng'oku aswala nayo gamba ki twalira mami ekitabo awayombawo ne tusasula sente empitirifu ate ne bawa omwana homework atamukomyewo naye nga obuzibu buvudde ku ki kati nembuuza omukyala kati gwe naawe omwami wemuzalidde abaana abasatu maama ng'oluzungu tonnakitegera nti bbawo tamanyi luzungu nangamba sinze oli tinewe tufuna omugenyi bakwano bange kasita akyala nangamba n'okuŋŋamba yali ayagala nnyo MwasuzeMutya naye buli we mwogera oluzungu ng'anyiiga kati olaba obuntu ng'obwo bumutuufu kale kyani maybe kimuluma bambi naye mbuuza we yagenda okwanira omukyala n'amuwasa n'amukuba embaga n'amuzalamu abaana basatu yali takimanyi tamanyi luzungu twanti omuntu omubusongasonga ani yali tamanyi omusajja mwennyini yali amanyi ate kimanyi bwa luzungu beekwana bati kyali deliberate ayagala yasoma I believe you on that I believe you naye ate ayagala ove mu bibiri byeyakulengera byeyakwanya bye yali akwagaliramu now you come back kimuyita compromise n'olugezigezi kayina olugezigezi kati lwaki bwe kwogera nange tekwogera luganda kyokka oli we yali akwana agamba naye nafunye oli afuuwa oluzungu woowe nga kyekyamukola ki muwase ku bakazi abasoma naye ate omuwasiza atakufukidde akantu mu nnyumba naye nga omukyala wali ebizibu byemutukubiranga naffe mu butuufu mwagadde bwagazi tuzaalamize kati nkolewo ki wano omukazi amanyi luganda amanyi naye talina kwogerako boogera luganda kati omwana tamanyi luganda omwana ali mu international school lwaki tamanyi luganda international school yagitandika ali mu obuzibu obuliwo omwana naye twogera amazima okimanyi nti abazadde bazina tulina olugezigezi naye kenyini abaana bange benzaala oluganda ndubayigiriza kati kitegeeza taata teyaliwo mu bulamu bw'omwana yaliwo naye taata tugambye waliwo abasajja nga bakola nnyo ng'akaseera kabeera n'omwana katono kati maama yabadde nnyo ku mwana maama mwennyini yagamba omwana alina American English accent international schools namwe mutugende empola oba abasomesa be babyogera oba bana babijja ku TV woosalirawo omwana omutwale mu international school that is what you want and he has the money naye obuzibu nsonga ya luzungu ebamanyi ndozolaa naye wekikusomedde lwali balina okuyigiriza omwana olulimi lwe maama agezaako naye the man kyekugambye nti ensonga eba kwoli for him he has his own inferiority complex alayika tayagala kuwulira omwana wayogera ekigambo mu luzungu mwe mulina okuddamu muki mu luganda naye tolaba nti kati ate oba oyagadde omwana abeere bwayogera oluganda then mudde mu luganda ate anyway bantu balina ebizibu byabwe yannemu solvinga nabo gaba bugambi bino byesuseeko a lot of confusion mu relationships zaffe ogera omusajja asanga omuwala nga monyerefu enjala ze ziriyiganga omuwala ali wane koboko okitegeera buli engato ze ziba mpanvu bweziti she's always clean and neat ayagala awata amatooke oli akulaze mu motoka jagga wata ne gloves okubidde mama wolopi okimanyi bwe meraji wata ne gloves she's protecting her nails zaloza muze wa mwegomba because wali omwala ataina njale wali mu mukwana yagawatanga nonga baby oli muzongo nnyo wabula ki baby change bwaba nonga yagawata oba sikyonga alowooza bwe naamutwala eka kati ebyajja kuba bivuddemu ebya single so she will change amanye kati nzize mu mbeera ndala I have to cook for my husband maybe these nails tezijja kuba nungi for embeera gye naabamu kati n'atabikyusa n'otandika but I think we should start having uncomfortable conversations nga tetunagenda mu bintu bya marriage bino those conversations that people don't have those conversations okimanyi buli omu ante muleta agagambo g'oluzungu ayagala kubeera marriage material both men and women kyali ku bakazi naye kakirine ku basajja abasajja okimanyi ayinza okuteekawo obukadde bwe 10 nga bwakwana okimanyi ekyo n'agamba ngenda kukola miliyoni aga naye nga pulaani ye ngenda kwana Farida miliyoni aga mu butuufu gwe omanyi omusajja ki akusobola atakwagala ng'omanyi omusajja nsobola kati olwakubira abatansobola gy'oli ku Serena nzija
Joli ku Serena banayo labika wakedde nkulabye ku TV bakuleetera ka breakfast nti tani wo from away it is you si jenge eryawo ate wamanye nabo badde they over their breakfast nga mamu olya bu breakfast ziwerawo ku 8 breakfast ndoza etakyakutudde mu lubuto magenda kulya nina email gye nokuweereza naye ntabudde totawaana baby kabaleete Jumia wuuyo oba olyawo evening bana ejamu nga mungi abiwandiika nno abinootinga ayina ataanuge bwateeka olutuusi olw'eggulu atandika bannange ndi wano nkyali ku Serena nti jamu mungi kanjira mugumikiza akamafuta gaali njagala leka naawe obera katutu gaga 5 okitegeera munnange nakazibwe waabwe ng'ogamba nagudde kuono kombo oli atambuza kintu kye kati ayinza okuvuga bwato n'abuusa munagame nkya sijja muwa oba mu wiiki muwemu ng'ebiri abala akasente ke kali ke ya planinga bebi gwajja otuuke wa mama mami twafunye onaalina oluusi bami n'abazadde tubateeka ku bunkeke bwabwerere n'asuubira agantu okimanyi ndeezo ziyinza okubaawo ezireeta ebintu by'okukyala ziyinza okubaawo n'akomaawo awo nemuleka mutandika okulaba firimu kamukazi watte okuba amasibebi ntuusa banaye breakfast kati ku mulimu tebabawa kyayi goki wavudde eka ng'opaakinze webale nnyo nkugulira ekikopo mwonapaakinga okitegeera ogenda okulaba omuntu jjukira naawe olinamu kookola ng'otandika oteekawo embeera sijja mwegayirira ng'otandika kwegulira bukyayiwo ng'otandika kukola kino kiwa emyezi 2 baba mukyategerega amangu aga bayankoyedde neka naawe mba ndidde 5 era oba oliddeko naye nga olavute awo katonda akuyamanga ng'omutima tegunnakola ki bw'abanga abadde akomyawo nti tubadde just yayina kyayagalako kunza akifunye kati obuzibu bwakuyingiza even into marriage. Thank you kyekugambye kyayinza n'okusonda paka ez'okukyala n'amala okikuyingizaamu naye noga ate omusajja yazze waffe bamumanyi tuluddewo akaseera tweyagala n'abasinga okuwangala mu dating si be bawangalira mu bufumbo owange ebyaggezesa kaŋŋende mukoze bulungi okukyala n'otugenda bikusobera nga olaba gwagula ebintu mu nnyumba gwe buli kimu akikola kumba oli yabala 5 ge yakuba kiddiiro n'ateeka 5 ku akawunti ze wagalinyisizza ati kati ebintu bya buseere ekyokubanga ziyinza n'okuba 5 naye gwe waba kubisizza 5 naye naawe tobeera mu levo zaffe zetulokwogerako zino mitwalo 5 agyebale tubadde tunyumya twogera ku different when there's too much tulaba the independent man and independent woman. Then know about the independent woman, for example, with a dependent man. Yeah. Nye katukomeo. Katukomeo. Tugenda kumuna mkatana. Tapa. Thank you so much for keeping it. MwasuzeMutya. Yes, Gloria. Tubali tu comparing kati. Tutunuliro couple over relationship erimu omukyala nga ali independent omwami nga tali eyo nzibu nnyo nga wokiwulira kubanga kati awaani abagenda okulidinga amaka gano chances are omukazi ajja kuba frontinga nnyo ebintu mukama bwakuyamba omusajja oyo n'amanya nti alina weakness so they'll listen to you, they'll give you a chance. You see, you cannot raise a grown-up. You can only teach a grown-up, but you can't raise a grown-up. Chokubula nti parenting tukiteekeko nnyo essira. Omusajja akuze atuuse okuwasa waliyo ebintu nkulayirira n'owolitambulirako mutwe gwo nga kyaggwa kyakola kye kyaggwa kati bamaama abamu kino bataata katono because omulimu gw'okunakyaringa guli kufa abamaama bamaama abamu tulina engeri gye twakwatamu omwana ow'obulenzi ng'ava eno nga muki nga muto kale abakulira mu kyalo nga gwe batwala oba mu kukama ente oba mu kyebyo ng'akoma ku ebyo naye jjukira omuyigiriza kukama nte kusaawa kola ki najja n'asula mu apartment tewali nte tewali muddo gwasaawa n'asigala nga talina kyakola ki kyasobola kola oba okitegeera maama wange tokuba nnyo yakuyigiriza ebyo ebyaliwo mu kiseera ekyo azimba bwongo obwo to be hard working tekitegeeza nti bwonna jjeero n'otuuka ate embeera n'ekyuka you still want to go back to biri bye wakuliramu mu kyalo wakola ebyo because bye byaliwo. I agree. Nekitegeeza kyo kimanyi nti abasajja tebasobola kusala nkoko
Ibambi bititizi. Nze naka omanyi mbuze nasalanga enkoko ewaka. Ndozo olaba. Buli wogendo kakabere ku katale keva supermarket. No wogenda mu katale wano mu butale. Ne bagifuna bagamba mu kasale. Enkoko bazireteeka ziri bwereere. Ntandise okutegeera lwaki ndi bwenti. Omanyi nze nawala mpanga emiti. Nze nkasikira batoba baganda bange. Amapeera nze nga ngalumba yeewa. Enkoko nze nga ngimanyi omutwe swine tugikonga ne tugifuma ne tugiti. Kati gwe wali hands on doza alpharism ogiraba gye nkugamba. Oba wantegedde ekigambo kikimanyi mu Luganda. Nga kitegedde? Doza ogiraba nti it's our personality. Ti omuntu okubeera alpha takyeteekamu. Abantu bayigo bategeera takyeteekamu. That's who they are. Nze mu pitu nabuza ko taata wange lwaki yanze nga tasobola kugula penso. Ati walina olugezigezi naye. Okulaba alpharism. Ebyessomero batwatwalanga pencils beginning of term ne ziggwawo. Kati nga teacher yangambye the previous day, come back tomorrow with a pencil. I think our school was walkable. Twakulira mu kibuga tulinga kaloti. Mulinga masati. Kati nga my mom ngenda bandika. Naye sina pencil bangambe twale pencil. Ojogera ku macha wano oba wajogedde ekiro. Sina kiro kuba ekiro ddali wakomyewo pencil. Byogera ku macha. Kangamba sina sente gende ata onga ngenda. Tangu msajja wa luzungu. I don't have a pencil, I don't need to take a pencil. Nanzizaye mama wange. Na mama wange nanzizaye wa tata wange. Pencil ku mulembe ogwo yali ya sente mmeka? Sijja kulimba. Ekyali kinusu. Bya batabula butabuzi. Omwana adduka agenda. Nenkoma wakati. Makati gaabwe. Kati who is buying me the pencil? Nganko yo kunzize eno, no kunzize eno. Mama wange naddamu your father. Nenzirayo. Gloria, I don't have money for that pencil. Go and tell that. Let the teacher give you someone else's pencil. Or not what a pencil. Now for you. Why did you give back to me when you can't buy a pencil? So this one will be a lawyer. My mom knew ever since I was a child. Kale, gagamonotanyigibwa. Era paka. Paka njagamba, can I tell you? Can I tell you? Can I tell you? Nkulemera ko paka wanzikirizo kugamba chenjagalo okugamba. Kati you cannot say ti omuntu akikutaddemu ki buteesi. Oli omwana wo oba omulaba embeera ze kuva buto. Kiri kuggwe ng'omuzadde omushape ngoba n'omumoldinga okuvamu in that shape but positively. Oba ontegeera. Naye nga tomukyusizza kubanga n'onaamukyusa. Waakula ojagamba oyo mwana Sam kuza bwentyo oyagala tuyagala ina okufuuka kiri ekimuli munda somehow it will come out. Kati abaami kale tuvudde mu bye mu kyalo teri kukama ntene Kampala abantu bakamye ente tebakoze eki naye dadi ayina akagaali ewaka ayina emmotoka ewaka ayina bike lwaki tojoza lwaki toyera lujja lwaki tokuuta lubalaza kubanga I'm looking for jobs you can give the boys lwaki kasimula madinisa olutumuyigiriza kola gwe togenda kutuula awo anti tuli mu apartment togenda kutuula awo okeera olye bakoleze sowaani oli ekyemisana oli era nki okole eki bakoleze n'engoye gwoba okola ki? How are you going to think that boy is going to become a man ayina obuvunaanyizibwa obuli physical? Ayinza okuba ssente azikola naye nga be bano abasajja amazima gennyini sokisi emu eri wali endala eri wali naye ng'ekisero kiri kumpi ne sokisi wagikasusa anti yawasa ayagala gw'obijjo obiteeke wali mu kisero kati wasanga naakawaabwe ng'agitunira bw'ati muleke kujoga abaana babannammwe nanga naye mukwano ekisero kino nga kiri kumpi singa sokisi yo bw'ogijjamu ogiteeka wali. Let me also ask awonga why do we have to strain marriage? Lwaki ofuula munno omuddu slave is muddu lwaki omufuula ekyo? Tuli bantu bakulu twekwanye bya mirembe tukkiriziganyiza lwa mirembe kyekino ekizibu ekiri okuva mu ba independent alpha women kito kyekizibu kubanga in her head she's saying why? Dude, I didn't force you, you chased me, we agreed, you proposed, we said I do, we did these things. Wechangachi anti twabikola nga njagala help kati oze help me help ataba slave era toba slave toli slave toli slave kyovolaba okujja aba slaves bakolanga emirimu gyali so maniyo nga mikambwe nnyo kati gwe just akusubira kupikingawo ka soksi okateeke wali mu drawer that one I can waliwo ebikale things naye nga lwaki gwe bw'okajjawo wali tonampasa ani yali akakugirawo tuleke n'okajjawo lwaki tutuuka ku paati y'okajja wansi lwaki tokateera ddala mu kisero anti wewawasa ayagala alabe ng'okola emirimu
ate muleke nammwe because let me also ask akusanga bulungi nnyo nga wayaza akasenge kokakola bwe kati everything in order. What satisfaction is in seeing a woman up and down nga tatuddeko? Sente zange ziwedde. Obwo si bulwadde ogamba. Sente zange ze nateeka muzaali nyingi. She has to show me she's busy. Ekisooka alina omukozi agenda kubeera mu kitchen yeefulukuta agenda kusimula ennyumba biki so ye akola ki naye nga twakedde fembi twagenze kukola nkwagala ko kubyebuuza nga wobiddamu same hours nkomyewo nkoya I have supervised the food and the serving but era owulira oyagala nkoleyo ka extra hour and you expect me to come and meet you somewhere in a box in the room. Oba kitegeera ate ng'olina okubaamu amaanyi baleme kukwatako kakugeya ku kyalo nti oli maama alinga mufu abeera awo ng'alinga mufu. Ate naye baatuwaana okubeera ba multitaskers. Ate mutuwaana ennyo naye kale guno omubiri ogulaba eno tizi fresh. Kategeza weeyogeze mbu leero ndeka. Ndowooza olaba kye nkugambye. So kati omusango ono nga ye bambi ali week muno awakubirani maama wesimu oba maama oba imaamu nakuloopa oba pastor waffe oba mukwano gwa best man mulundi ogu namugambye ndi busy nakuloopa tasobola kukutuuza nagamba manyi mukwano where is the problem if we are going to get to the other side of the room ongamba olikoye nkukwatizeeko wache kisinga okukoya agenda kunoonya wakuloopa bonna bategeere ate wanaba abakubire tagenda bagamba mbu leero tagenda kubagamba mbu leero lwe yakikoze oyo ye bwatyo nze namuta banengenda bivaamu olofuuse mubi in so many other waba akuyambye n'akuloopa waliwo agaana okuloopa ne yeetumiikiriza n'akola bibyo Farida mulaba bulabi ate oba ye buli womukwatako aba akooye ng'ate wakikoze gumu ebiri oba kitegeera so it is a question I want to ask. Is it a must nti ompasizza ng'omukyala ffenna tukola ye agreement kubanga nze the uncomfortable conversations enjogeddeko we should have them before we say these I do's or we move in with people. Now katugambe nti twazihavinga anti tutya okuzoogerako because we know this other person agenda kulaba nganza atagenda mubeerera mwangu so you choose to compromise so nabibikkirira naye ng'abimanyi nti kennamunyweza bweti nga she can't run away or he can't run away wajja okutegeera akanvaamu. So we are not even honest from the onset. Yeah, I agree. But then let me also ask, chateeka nti omukazi alina kuba ku bigere ebyo let me kwembuuza oba oyagala nze mba nfumba nze mba nkola kinkoze buli kimu ne nkwata omukozi nga nze mmusasula obuvunaanyizibwa sinsi nze mbadde nina obbikola ne ngamba kanfuna omukozi akole ki anyambeko ne nfuna omukozi nga nze mmusasula sijja kusaba kusente za mukozi gwe n'osigaza obuvunaanyizibwa bwo bwaggula by'olina okukola ki okugula obuzibu bwo busanzeewa n'olekawo embeera sirya mmere yaki ya mukozi engoye zange tezigololwa mukozi ennyumba yange tegololwa terongosebwa mukozi awo bamugobye naye ng'abantu abo boyogerako balaba be balira mutoninnyira be batava mu bufunda emmere gye balyayo ani abaagifumbye mukazi we abaagifundidde mutoninnyira yaba yagifumbye n'agiweerezayo okitegeera ekiseera ebisinga ndowooza mbeera tukutte ekintu mukama kye yateekawo because marriage is God's idea love is God's idea sintegeera yaffe by the way sintegeera yaffe tetubisobora on our own we can't handle n'oba gwasingayo okutegeera n'osaba twebekana n'okola ekintu kiri Farida kikuba anybody eyasoma omwavu omuwanvu omumpi anybody so ekyo kya Katonda yakusaasira busaasizi n'akutambuliza ekintu kyo naye tukutte ekintu ekyo ne tukyonoona selfishness tinjagala nfiiringe tinange nina omukazi kale atampuliriza ngenda kuwuliriza ntaddewo omukozi anyambeko mu gino emirimu what I will go an extra mile I will not let a maid serve you oba okitegeera I will not let a maid serve you naye ate tonde takonya ati lugezigezirwo naawe wakajanjako bw'ate si gwe agifumbye Gloria ofumba bukulemi nagambye Katonda takola nsobi yakola atya Katonda ono omulaba takola nsobi be you from the word go oli naye kyatuta akikole ki akimanye oba akitwala oba akireke Farida wali besisobola sagala nakwetumiikiriza omusajja asanga omukazi nga yeekolera ebintu bye she is okay n'amupasuwe nga nateekamu even a lot to first one convince her yesulira mu nnyumba ye ya miliyoni emu
amugamba okay nkukereza mugamba nafunye ennyumba ya $5,000 njagala kuba ate nga nze ngisasula ye omwami mugamba naye $5,000 nga nazivaamu nali nazivaamu lwa nsonga zange. I love clean environments, I love protection. Ekifo nga kiri agamba ati nze nkugambye nzeyo gye nsobola. Nagamba kale leeta $5,000 omukyalo agezaako okutereeza leeta $5,000 nyongereko $5,000 at least tubeere mu kyembaddemu than okunyizaawo gye nava. She's trying to be nice also. Nkugambye nze njagala kola kyenjagala kati bw'omugamba ekyo when you start to bring alternatives awina olugezigezi naye gwe bw'oba oyisobola $5,000 kiki ekikulumbye oli ali mu kakadde ke omugye mu kakadde kati akugambe katonyiige wali abaana bali mu za 3 mu ze 10 mu upgrading omuteke ku $5,000 olabe wakusinza okitegeera bannange bagenda tugambe byalafu tebiriimu ssente birimu ki kedo omube ku ssente nno sente egonza. Money gives you freedom. It gives you freedom to do all the things you want to do. Okitegeera it might not necessarily buy you happiness but it will buy you a moment. So oluzungu are we going to live in moments? Oluzungu embeera eyinza okuba nga kikutulu kankubulira olaba nogenda mu ddwaliro kati Farida ng'omwana yalwadde laavu yagenda okusasula omusawo biru ziraavu yagenda zisasula tulina bino byetwesibako buli mwana ajja n'omukisa gwe Katonda will find a way teri kirema si kibi. That is also true, but again let's stop chancing okugezesa nnyo ebintu ye. He will find a way nga malaria balemye okutreating and he will find a way to the grave. Oh, you get. Let us not over digress from alpha people or independent people. Do you know there are also alpha people who are not independent? Okay. Nga yali alpha omulaba nti yayagala kubeera wano. So where is the alphaism? Which side? Kati nzolo lwempita olugezigezi. Okay. Nongamba tojja kulya binya, tojja kulya kawo wa bbeeyi. Tojja kulya nono ne dinati za bbeeyi. Teri kya rice. Tojja kulya ntula. Tugaye greens kwa za 15. Kale fair enough. Greens zimala ndiba butono. Kale tugambe togenda kulya greens. Bulijjo ne mufumba ebivaava omuntu asobola kulya akomera ng'omaze wiiki namba tolina kyokoze ki? Kyoguze. Kati nze olwo lwe lugezigezi. Twogera kwani mukazi musajja? Either. Kati saagala nnyo kati ekintu ekikwatagana n'emmere mu nnyumba ddala mu maka I think tekyekubira nnyo sayidi. Obuvunaanyizibwa bw'emmere tebwekubira nnyo sayidi. Tosuubira musajja agenda ku bbuca buli lunaku. Tomusuubira genda ku katale lunaku naye ate omukazi akisobola. Nomanya nti naguddewo fridge ng'emiyembe ndaba gigge n'obanga oyitawo noga bampeyoko bwa 10. Ffe nga tugula mu jjaamu. Buli kikuyitako oba okyagala. Teri kyengula mu jjaamu ng'ennaanansi. Ndowooza olaba. Zizo 10 simaya 5 ziba za mutwalo. So ffe abakyala ebiseera ebisinga w'okyegendereza ensonga ezikwatagana n'effumbiro. Omwami bw'aba akuwadde akuwa lumu either za wiiki oba za mwezi. Naye tosobola kuŋŋamba nti awo wakati ziba zigenda kumala fuli era n'oba okozesezzaako bw'oba osigazzaako mu wakati wa wiiki okola ki. So saagala ekintu ky'emmere tukisibe nnyo nti basajja balina okukikola. Ekyo obuvunaanyizibwa buli split. Naye ggwe omaze omwezi mulamba tonnyenyamu yadde omutwalo tonnyenyamu yadde 2 naye enfumbye kyansobodde okugula 2 ngani owe 3 famire yonna erye kubanga zenva ziba nnyingi okubye emmeeza bannange ennyumba neekusobera. Mwagala tufuula mbuzi netulya temuli kuli wadde akatunda ayogera ebyo akimanya the back oyo nayagala kubeera alpha naye nzolo luba lugezigezi. Naye omusajja amanyi nti bombi mu splittinga the kitchen bill aleeta nendeeta tajja kuva embanga akimanya omwezi teyakuwadde ajja kumanya Farida zabadde akola ki zabadde ayina aguze kyasobodde. To me I believe we are making this hard ourselves, our selfishness. Buli omu yeeyagaliza. Ntudde nze ng'omusajja njagala kino. Ntudde ng'omukazi njagala kino. Tolowoozezaako kwani? Ku munno. Kati awo weka kugwa ku mukazi nga yeesobola. Wakugambira ntayi. Ono tebaamunnaamira. We've been confusing it out. If you're independent, mu bintu ebisinga emotionally or financially,
social olina ne circles nungi oli ayinza okwebuuza why are you failing in something kyetwandirowoozamu kiri simple as a relationship. Relationships are not very simple. They are not that simple. But they are doable. You're in control. You can handle so much. So then why are you failing? Too much of something is bad. Okumanya nnyo si kulungi. Marriage olina okuba omusirusirumuko. And that's personally, I think... fair enough. That's a better word. But just for something to fair enough. That's actually the right word. Abalala kye bayita compromise. Challenge eri kujja bweti. Omusajja akusanga olina omulimu go, Farida n'agamba ansajja mulimu wange yakakadde waaba kale ng'agisobola ne tugendera ku ekyo. Starts paying bills and things move on. Naye watuuka akaseera ne wabawo decisions endala ezirina okukolebwa ne mutandika okuclashinga. Decisions ki? We are paying our bills. Tuzigabanye. Tomenya munno akukkiriza sigala ng'okola. You're sharing the bills. Kwata ano nkwate wano. Ali yawagambye omuntu alina circles ze. So they have found you with this life. Oh yeah. Of I have my girls, and you found my girls, which we call social capital these days. They probably have pushed me to recommendations, connections, and blah blah blah. You've come into my life and you start. Nekati wotuula n'oyo omuwala omukazi nga tebamwogerako birungi amawulire nga mwamwogerako bibi byereere. Research. You understand why? There is a level of fear. It might upset certain people or some men, but there is a level of fear. Me, I call it fear. Men get ngalabo omukazi ayambuka nnyo. Obanga omukazi at the back of my mind, no oba tomulaze. She has another life. Thank you. An independent one. Yes. Akusubira nti bwakuwasa abamu akusubira nti bwakuwasa. Now you're supposed to cling on to him. Bali abalala basigale yeri mu background, if not mu history. Ati nze ono mubi asandika mpola ono mubi akunyunyuta ono alina kyakwagalako ne webuuza gwe wanjagalako ki webanga woba olaba if they are that bad. How did you find me in one piece? Thank you very much. I've been stepping on different ladders to get where I am. Probably don't even know how much they have contributed to where I am. So toyinako kye bamanyiko ono mubi ono simwagala tadda wano sikulaba ku esimu ye giblocking. Nateekawo embeera. Kati wateekawo embeera, then you start asking yourself, I love this guy, yes. I want to be a nice chick, yes. I want my marriage, yes. But because you're a decision maker, not one and you're a thinker, a deep thinker at that. But no. Farida Ruli, he have a connection in the Minister Gundi. Farida Ruli. Nali nine namba gye nnoonya naye yali tagiina nakuba amasimu all over Uganda yonna naba naginfunira naye ate Farida gwe baŋŋamba ndeke. If it wasn't Farida gwe nnyini, because you're a deep thinker, then you start jjukira wali tugambe bibuzaabuza byo weefuula omusirusiru oyiseewo kino kati oyamukuganye. You're torn between leaving your friend and your man nekyayagala. So nogamba mulage nti Farida namuta naye nga ffe tweraba ne Farida on the side, we still talk, we chat. That's if Farida is that understanding nga you have relationship nomuga Farida omanyi kye tugenda okola ono muntu ataddewo embeera naye for the sake of peace nga relationship ffe tugyetegeera sa omanyi I've been maybe alone single for so long, finally I get this guy who clicks me and we are good. I don't want to lose this guy. However, I also don't want to lose you. Kyetuba tukola wolaba nga oba okubye nga ndimu embeera play along, but let's just be intentional that you and I will always make time for each other. If you're both mature enough and understanding to fight for your friendship, yes. But bantu batolonya bagendo kitegeera ekyo. Naye nga lwaki muteekawo embeera? That is pretense. At the end of the day, it's going to blow up. Chances are high a woman who has her game in order will not tolerate that. She can tolerate it for a time. Nagamba let me push the woman. Maybe turn trusting her until I can be good for this. Kyetuyingiddemu. Kanteekewo embeera mulage mbwa what's the trust?
kyenagambye aliya nga tutandika bwe kintu kino it's not you, it's most chances are it's not you, it's the other person. Kati oli n'oba ogezezza okuteekawo embeera emulaga abantu zina kubafuka ba detective oba password bazijjawa mukikola mutya mulimu n'ebya cloning simanya amasimu clone phone obeereyo nga buli ekigenda ku simu yo esimu yo bagiyingiddemu mbaako obeera nga buli ekigende mu simu yo kiri kweri buli message gyofuna agifuna buli kyo email gyofuna talina password wabula mbu ya cloning esimu tembabuuza eno tumbira mu firimu bino buje ebiri bituufu nze naliko esimu yange nga njiraba okitegeera ate kati nze ndaba ekintu nesooka nensirika nga njiraba naye ng'omuntu message yange agigule naye nga sinnagiggula. Can you imagine? Paka nakubira mukwano gwange omu nakikunnyonnyola namukubira nemubuuza kisoboka omuntu okubanga asoma messages z'omuntu nga takutte ku simu nga gwogiraba eri open naye sigwe wagigudde nagamba oyina esimu yo ginyige genda wano nyigawo wagamba ki wano wagamba genda mu big brother nagamba kati gamba log out omukolo nanyiga ate agenda okulaba atakyalaba messages nanyiga but in my mind I'm like tuli no bantu bakulu tuli bantu bakulu twateese kubeera mu kino ekintu teri yakaka munne kyenkugambidde wali ekyekintu abasinga okugumira embeera eyo omuntu nga talina ki teyeesobola omuntu nga weyeesobola asooka kuyimiriza teyekkiririzaamu nakukkiriza gwe wali abantu bangi ayamuyi n'erinnya lyo ndyeyisa yamusonso lwaki tokkiriza nti nalonzeeyo gwe mu bonna selfishness, the selfishness we are talking about. Kati abantu abatali independent nnyo n'abataliimu altruism eyaabo bo batera, lack of a better word, over compromise. Bo bamanyi okukkakkana naye nga majority ate be bafumbye ettooke lyabo naye okufumba mu kutegeera kutya okusigala mu bufumbo si kwe kufumba kwe kukola kima kwe kusigala mu bufumbo. Maybe basenga abafe bajjajjaffe bakomala obufumbo nga nfumba ndoza obufumbo okufumba kwengamba kwe kuteeka essefuliya ku sigiri. People are living in the same houses but they are literally divorced kubulako mpapula. And everybody has a relationship working outside that marriage. It has become a normal. Tuwummudemu. We're taking a break. Okay. Wetubadde tugendera mu break mbadde mbuuza Gloria lwaki abantu abali independent close abantu badde basobola okuhandlinga situations naye somehow basanze akaseera akazibu mu bufumbo. Akaseera akazibu mu bufumbo olina kyoyogedde ekyo mbu okubeera mu bufumbo si kwe kufumba. Ngenza sikategedde. Bantu bangi nnyo nga basula mu nnyumba ze zimu naye nga bayawukana nga bakuza baana. Igwe, this job has taught me so many things that nze wenda abantu nga beekyanga ku social media bakola kyayina na budde buleekana na muntu because ebyo byakuleekanira awo eno bye tuwulira ate webibanga bye bingi be representing at the biggest number out there. Mukazi ajja n'atula bulungi n'akunnyonnyola ng'ekimuleese ensonga ya boyfriend si husband naye ng'alina amaka ge gy'ava. Mufumbo n'erinnya yeetali ya yes n'agamba no we have an agreement. Tuyina okukuliza abaana nakugamba nze my husband told me he wasn't raised by his father so he's not going to let his children go with me ate nange sita abaana so we have an agreement, do you I do me, but the children grow up seeing both of us. Nemubuuza musula mu bisenge byawufu n'agamba you know we sleep in the same bedroom. Nemugamba ate kati ensonga ziri ya kikiki nti tujja twamaze n'agamba oluusi twebbako. So, because the body is the body. I don't know muntu wojukira kasigala mukali. But we have done it, even convinced ourselves we are reuniting, kale tubiddemu, we leave everybody aside. Waitu wa mwezi gumu ebiri esatu ne tuddayo to zero. Kati we agreed, do you, do me, but be safe. Rakubaako okwebbako kayitamu. Kati nga she boldly told me. Twagala fembi tufune obulwadde ate tuleka abaana ate nga abaana okusigala fembi tulwanirira ki baana kula baana bazadde babiri so ate bwe tusiriwala ne tuleeta obulwadde wano fembi ne tufa olwa abaana kati of course nange ntera nnyo okwongerezaako people over worry about HIV which they should but you can die about anything can kill you so me I think going out there oyinza okuba otamidde ng'ogenda gyogenda motoka neekuwutula
I'm just thinking, let's just be safe all over, not only sexually. Let's just try to be safe. And she was so happy. My approach usually mna egolopa mbanjagala naye kwogerako naye namukubira omutudu najja omutudu husband boyfriend tuli ku nsonga ya boyfriend omutudu najja wenatia banange we need Jesus nze nali mmanyi olaba bino abantu beboogera bimulekana eyo other woman wachi kati tuli ku level ya other men ngolaba omukyalo wawulira obubi nti kale nkimanyi alina family kati musajja nga yakyogera okimanyi waliyo abavubuka nga bo positioninga we are there to satisfy people's wives because you know their husbands are sick, they are too busy, ng'alina okubanga ayinamu era ekyo kyo tekikolebwa mukazi atalinamu era nabo bagezi they strategize, they position themselves for women who nga togenda musaba motoka actually yakuteeka namu because she has to put it to a standard where you don't embarrass her. Womugamba nti nze mbadde nkutwala kafunda ng'agamba atofaayo I'll buy the drinks kubanga ze njagala kuba mu level B oba okitegeera but all these things are coming back from one tuddayo eri wansi. We need to have the uncomfortable conversations before. Manyi omuntu wonti akyankalana manyi watacyankalana bino byayagala bino byatasobola. Ze sisobola kwetumiikiriza nti nyiza okera ku macha nenda kufumba akatogo buli ku macha mba nimba nyiza nako sekanga mbyogera mba nimbira nno ddala mukazi watu olusi nzukukanya. But I want to build some. He understands that sometimes I've slept at 4 a.m. I can't sleep at 4 and you expect me to wake up at 7. Really, bannanga ate sika kufumba. Itofumba gobeera yewaka wezu kukirizo yaga. Kyengambye kiri kimu nti nze wemba mmanyi obwo buvunaanyizibwa bwange n'ensalawo kanfuna omwana nze ngenda mukola ki nzukukenga akafutogo kali ready at least abenga ina kyantambuza akasimudde nyumba tukalye. But you get to a point olina gamba muntu kyakola bwati wansisinkana ezo zembeera zange kyewagambye wali kyomuntu omusanga ali bwati ate noyagala omukola ki. I can assure you this. No mara go mwenyini ne alphas can't hide. Mwenyini ne wesula ne wetwala mu church munakuli wano goli muno tata wona akuwaayo ngo wali akulimba mu matunti ajja kukyuka. Gwe nga tokyuke kubanga obubadde ozikukanya ng'omanyi ofumbiddwa omwami era omusuubira okukola ki okulya breakfast. Simba wakati awo a career person jukira if you rewind twagambye nti abantu abasinga okuhavinga whining issues obwo they have no dreams, most of them don't have visions, that boy kyabwe ekiriwo kyekiriwo. I have my dreams. You met me with my dreams, and this one I am very ready to offend whoever wants to get offended. I had my dreams, I had my visions. Osanze nina wentambuza, nina ebintu mbikunyonyodde, onkubidde ne mu ngalo, onyongeddemu ne gasi. You have supported, and we reach somewhere and you start telling me, but you know what? Some of these things bringing in. You're being overambitious. There is nothing like too much. Come back to the table and have again uncomfortable conversation. Gloria, I really support you. Go out, chase your dreams, achieve them. But also as a wife, there are basics I expect from you. Thank you very much. That conversation I will take. Personally, kugambi ofisi yange nkulu eri mu nyumba. You will find me home most of the time. Client. Yes. No, not with the clients. Because I do most of the work katimbanzo mesa online ebweru nabichi. Most of the time, my office, eri mu nyumba. I only get out if I'm going to meet a client or one in Uganda. And I told him one day, we agreed. I have set up a system and a team. I don't have to be. I don't have to be the one always. I will stay. I'm a consultant. Kastanko kola coach. Consultation. This has not happened overnight. Kati kyekigano okuzuuka ofumba akatogo kanti banze base ku 10 nzira yo kweyo point kubanga bali abantu babeera bazuukuse bali budde bwabwe bo bazuukuse. So ate that doesn't happen every day though. So wemba olunaku weeru tokiyingiddemu obufumbo bwakulemye Gloria kumya omukulu abeera akulinza okole services zo ziri Jajja God akyali mu ggulu. Jajja God akyali mu ggulu temusobola. Why am I telling you this? Obuzibu buli kujja kubuta what we call communication. Farida wa musanga teeka ino okubeera ku NTV sawa meka 2 oba kitegeera kati gwolunaku olwo maybe she slept in azukuse 12 ali mu rush hour jamu waffe nga w'omumanyi abantu bazzeeyo okusoma
kati ofubutuka ogenda ondese wano alaba embeera gye ndimu obitutte wala naye kale akakebera ku simu oba okitegeera kati laba embeera Farida gyondeseemu ye kati ngenda kunywa kyeky emisana munno olaba embeera gy'alimu naawe omulaba herself she's literally running inside the house engoye wazijjayo maybe yebase teyetegese nakyagenda okuba the next day. Come on, let's just be, I don't want to use the word mature, let's be adults. Tiwemba musazeewo okubeera awamu nga tetunnabagenda bintu byakwemalerawera egambo tusooke tukole ki twogeremu ekyokwogera Gloria okwogera doesn't mean it is what is going to happen. I agree with you. Abantu boogera ebintu ng'alabira ddala tagenda kukikola but akyogera to convince you to join them. Kati omwana wa munno waakola eggume totukaabirira ajja kaaba ate ejja kukusalira whether they are right or wrong. And see, just I don't know what's wrong with the world. Fabakazi oba twabakola ki. See, just buli musango, everything to do with how the home runs. It's a woman's fault because basically we manage the home, yeah. But we don't head it. We just manage it. We don't head it. Kati nsi yatusalawo tusalira ki? Otusalira omusango. Anaye kati Farida naawe lwaki tokeera ku makya munno omulabye embeera gy'omuleseemu. Kabeera ka ddakiika 5 wekagaana eddakiika 5 ezigenda mu 3. Ate 5 ati babagamba the more the time the stronger you are. Ate kati bulawo buwanviirira ate obyongeddeyo nnyo but just assume really. Brenda agamba my independence has caused me not to trust any man. I feel I can be without one. Hope one day we'll find someone I'll trust. Kituufu, it's psychological. Someone can stay without a partner and when normal. Kituufu nti somebody can stay without a partner and still remain normal. Yes and no. This one kati muchankalani, not everybody is for marriage. This is different from not everybody is going to get married. Not everybody is for marriage. I know a couple, they are together bayina n'abaana naye omukazi yagamba tayagala mbaga ekyabaleeta omusajja ng'alemerako omukazi alabika muyaaye because lwaki tayagala buli kimu nkirina buli kimu nkikoze nga bayina n'amaka. Naye the woman said, for me I don't want you to tie me down. I'm not cheating on you, but I don't believe in that. To her, she feels like it's prison. Ne mugamba ate mu religious wise mu dini. They live together. Bayina abaana bali awo. Naye ye kyatayagala kya kumuteeka kompeta nti lwaki oba onsibirawo. She wants yagamba najagala muleke amanye anytime this doesn't work out. We don't have to involve third parties. Bajaji, pastor, father, basenga, bani, government. Wokoyera weta, wenkoyera mpete. But they've been together 12 years, surprisingly. So that is her choice. So my answer to her is yes and no. If it is someone's choice not to get married, it is very okay. It is very okay. If you don't want, you don't want. But if you want, that is different. We just pray you meet someone who clicks you. The little thing I understand in this head of mine, but just be you. It might take you longer, yeah, because fakery works easy. I don't know why. Abantu bagala nnyo omuntu eyekweka, eyerimba, eyefula kyatali. But they sell that easy. Being you, you might struggle to fit in. You become the complicated one, the difficult one. Oh, you know, mama, she's so open book. Yeah, open book as in sagala wefula atategeera, wabitegeera from the word zero. It takes you longer, but if you meet, not even if, when you meet that person, it's easy for you to have a relationship with that person. Because naye wakutuukira omuntu wajjire wa Farida mukwano abata kusanze bimukusira mukukubo no azaye package nze akulabidde ku TV nanonye namba nakwese bwakutuukirako in person abazza akola kache research kati oyinza okuba mu office nga wakumenta akulanaga n'omukazi oyo nga si mwangu mutuuka nti omusajja oyo wakutuukirako abazze yekola ki yeeterezezza. And to the men, it is unfortunate that some people, women cross over. Goge mazima olusi tetuli bangu genda yafuna ye eri awo kale ebuzaabuza tetuli bangu. It's unfortunate that we disappoint you. Goge mazima, we really disappointing sometimes. Naye kino njagala kigamba omusajja ategeera nti lw'olifuna omukazi ali independent
nga takumenya tasobola kuba 100% ajja kubaamu because perfection is not real ajja yinza okubaamu ko waabaligamu maybe emotionally maybe spiritually tayagala genda ku church maybe you know depending on your beliefs naye ofuna omukazi nga takumenya nnyo nyweza ate ne balina bino bye beegamba tulaba omukazi nga takkaabira takobubira takola ki oyo goba we checking actually mo checking I agree. At their mercy all the time. Some of us can. I agree. Aha! Thank you for adding some of us. Ekyo kiba kikula nti Farida being Farida musuubira mu kino. Kati tosobola sinayo example gye tuyinza ani gwomanyi ali awo kale nga si alpha nga ali awo kyamugamba tetugenda amanya tubireke tumutuume erinnya tumutuume Betty ale tumutuume Betty tinga ye mugonvu kyebamugamba kyakola omuntu waba amanyi nti that's who you are kyakusuubiramu. So when you stop, if you've been a crier, nga gwe batakubira simu gwa akaaba, gwe batakupiikinga gwa akaaba, gwe batagula mmere ke lota akaaba wamma ware. Oyaba ine ekimusirisizza. But if from day one really, Farida is the kind when you say hello, she says hello, are you okay? I'm good, fine. Wakebedako, what's up? Are you okay? See ya, mama, you don't make time for me. You ignored me. Banange, simanya wanzi zako. And she's not that kind. That is Farida. Kati obo yagala atandike kati obaddewa obadde then now you have a problem. Nzirayo ku kiri kyetugambye omukyalo ono be yourself. Kati awe wali obuzibu. Most men don't know whom they married. Batugamba bw'obanga olindiridde omuntu akutwala oba gwe mutandika relationship with. Yes. Ngabiganye. This one has failed, this one has failed, this one has failed. Okay. Now you start to check yourself. I agree. Maybe you're being too much. I agree. But you should also ask yourself back again for the last time the uncomfortable conversations and questions. Is it worth it? It can't be worth it. Njagala munnange tutule tutandika amaka gaffe ngate tuli legally married. Fair enough. Naye simulaba ajja yagenda. Is it them? Is it me? Am I being too hard on myself? Can I compromise? Because compromise is possible. So let me ask a question. Assuming the answer is Chikulu Farid or independent in your musajja akutya, because that's usually the answer I get when I ask the males. Mukazi ali independent nnyo mutya tolaba kyomwongerako emmotoka ayina kati gwegenda ononye gwoyongerako gwegenda owulira statement eyo kati njagala ajja ne tukwatagana n'amanya nti Farida ali independent akola ebintu bye biki kati nze nzizeewa mukwatizeko because wakati mukubeera independent why am I looking for somebody because nina emotions or nina department gender companionship. I have a family and I have to start it with somebody. I can't start it with myself. Now that person omukyala w'omugamba kati Farida wenzijana nkikugamba nti you've said we check ourselves kati Farida wenkikugamba kati maama nkugambe kyemmotoka gitunde ennyumba gigabe thank you kyenkugambye wali the problem is for it's the other person with the problem not you awo wengambidde nono omukyala we hope tukisabire kiwa banange banaye esaala ekola kisabire kiwa obudde check yourself mu maybe character. Because personality is very hard to change. We are who we are. Character. Chobo oluusi sente zo zikuwogeza bubi. That is a character thing. Chobo oluusi sente zo limu akwemmanye you're proud. Awisamu abantu amaaso. Check yourself. Ebyo we can change. If you're honest, no gamba Nawama ex yagamba bwati, ex nagamba bwati, friend nagambako bwati. Maybe nange kanetereze. Naye kati wali ebintu nga tiwazalibwa mu family nga gankole kimbatte. Gwegenda mu family yenja bujo. Okitegeera. Oli nagamba omulimu gw'oyina. Waliwo abagamba ayina n'ennyumba muzibu. Kunata ayina nnyumba. Okitegeera. Weba sikulaze buzibu bwange. Nkuyise n'okuyita. We can use this house as if you're uncomfortable then much later or we can go rent somewhere. But otandise otekawo embeera ondaga nti you're too much for me. If I am too much for you, find someone. But then we come back to the question itself. Kati nze naafuna ddi tuddayo wa Mukama takasaasira abaana bo because at the end of the day it's also big wakati mu kwagala okufuna ate saagala gwa mu bomu entulikireko oba to live in pain ate nga be bangi abo
Gloria, you know me, ddala ng'oliko ekitangaala, mwe muyita baserebu, mwe muyita famous, mwe muyita popular, kale omuntu amanyikiddwako, obanga buli omu amanyikiddwa, even at a family level waba kumanyi. Because I met someone just this month in Getandika, and he told me, musajja, told me I got married, naye how are things mugolenga mukyali akyali mugole nnyo tannakwasa myaka ebiri akyali mugole nnyo. Yeah, mugamba, you don't seem happy. But you know what? This one has to stay. Because he has been divorced before. This one has to stay. There is no way I'm going to fail in another relationship. This one. Nemubuza, you're saying it, I'm not hearing what you're saying. I'm looking at what your face is saying. You really look sad. And he told me, how will my clients see Ntiate because I'm in a professional job? If it were you and you came nongamba ate kati gundi yavudde mu bufumbe kati yawasiza omukazi omulala kati yawasiza omukazi omulala, would you see value in me? Kati now I want to tell you, majority of people kyenkugambye wali kyobufumbo si kwekola ki si kufumba si kwekubeera yeeyo munda bwe tuyita obufumbo. People live the same gate, same bedroom, same what, but they are not married. For you, when you come outside and you see a sparkling ring, you see whatever, you see a name and you get excited. Oh, you're lying to yourself. You're making the other woman, for example, the madam who has sent a message, you're making her feel like for her she has a problem. Maybe for her she can't take in banange gambo. Musiramu wetereze wekomeko. What if yet tasobola kujemuyita compromise? What if she cannot tasobola kugumikiriza gwe drama wo goli okola ki? So I think buli omu wali ye kube mu torch. Twebuuza ebibuuzo bino betutayagala kwebuuza. Tinze wendi wano. I repeat this. Marriage is God's idea. Naye abasinga Mukama tetwasooka kumwebuuzaako. Buti was huge, guy had money, society put me under pressure, my parents were over yapping, my friends bali baweddeyo ku lujja, blah blah blah. And you guy najja gamba what up nogamba why not ne mugenda. Naye n'otuuka eri ekintu kino ekiba tekiri mu Katonda kizitowa. Kizitowera no ddala. Ate we kizitowa ffe society tetugenda kuwuliriza. Katonda wano mukutugatta, mukutuwoowa, wayingiriramu. Now this lady who's asking those questions, nga wazebuuza azibuuze ne Katonda. Tusabe nti Mukama amubikulire. Tobe ensonga lwaki okyali bwoti mwana wange gwandiba mu Brenda, not that's the answer. Mwana wange gwandiba mu kati nze yali mputtu. Okimanyi ndi mu Galanda. Zimama wange yankuza tebangamba ko tebankwata ko tebantuma tebakola kinga nkola buli kyenkola ki kyenjagala nga manyi n'ogamba guy I will call my brothers. You refuse, let me call my mother. Oboshtegera ngani mwako ngamanyi n'okujjukiza you know I'm a last born. You remember me last born. Njagende wafe, you know. By the way, I was raised by a single mother. Ochitegera has raised by a single mother. We are 6, we went to good schools ebyo nabyo na ko Katonda gwe katika nkubulire nja kusiba omuki omumwa yagutunga teyagutunga. When God is trying to teach you, God is so merciful that he corrects you with love, what the world doesn't do. Ensi yandibadde kusonga mu ngalo walemererwa ebigambo byemwogera walemererwa wakola ki time eno, for example, to Brenda, time eno gyali nga she's by herself. Let her use that time to consult both human and Christ. Naye Katonda yandibadde asooka tibuuza Katonda kiddala wachibanga chiri spiritual tetuwakana kubanga nisha kyinza okuba nsonga. Wachibanga chiri spiritual ekyo Mukama yoka yakina koche yakina kamanyi. Wachibanga chiri physical eyinza okubanga nyambala yaffe tukikiriza olusi naffe twambalanga batatigerekeka tuli awo oyita ku bantu ng'oli singo naye nga tokwanika ng'otiisa otambulo sana okitegeera otambula totegerekeka oleekaanira waggulu on top of your voice. So if it's emotional nga maybe you're so emotional tigwa kantu katono kyenagamba li marriage is not for cowards. Woba kiri emotional kanetereze. The challenge is we are learning these things gaje tuli kati ffe tuba tukola damage control mwe jetudukira tuba tukola damage control because the next alternative living bama tunava buli wamu tunakomawa, which some people have ended up saying nkubuulire biri byakola ki nabita
because naye akooyo okola ki teri muntu ayagala kintu ekyo era abakazi abeevuma ekintu ekyo surprisingly si basajja be bavuma abakazi, it's women who abuse fellow women that thing tiyalemererwa bufumbo bwalema naye teri mukazi akyagala tikibeewo mbeera etuuka back to the other women who are probably okimanyi nti waliwo omukazi nga tayanadde n'ekikumi n'agamba si kasente kaŋŋende njiribe oba kaŋŋende mu bawalabu oba kanagamba naye wano nkoze ki but because she's a decision maker naye bwekigwa kwoli nga si decision maker bweba ojja owulira abayogera ebyo ebigambo oguma waliyo oyogera guma naye oli wabweru omanyi ye kyayita mu munda kati for us we do damage control, we manage naye we are not decision makers in your life. Kati gwoyinza okusuuthinga omukyala ebyo bigambo biguma nze sibyogera byannemutegeera ebyo gwoyinza okugumya omwana abandi next time olaba mukola rest in peace ku Facebook, will you ever sleep? Ogamba guwa mugambye asigaleyo. So if she decides to stay, my questions are tunoba tufumba ngonziramu tufumba tikati tandika okunnyonyola mwekwana mutya omuntu ali atya tufune way to navigate this threat and we survive through this pattern because your decision was tufumba. Decision webera tunoba nganziramu munoba omaliridde tunoba anano batakola ki tasiibula kateeka gwanga oli nze bannaye nga abiri mu nnya anano batasiibula naye weetegeka onoba otya ate woogera nagalala n'oggalawo olujja omulundi gumu oba obakudda bano baŋŋenze enkomawo mbeera ogenda teweetegese agamba wano about independent women. We always have that fear of what if they don't like me as a person. We have learned that friends can be disappointing. You think that everyone else is already in a closed group friend. Abeemalirira bazibuwalirwa to make friends because they are afraid to reveal who they are. Your loner habits are too strong to break. 100%. Omuntu ali independent is independent everywhere. Kyekyo. Tine mu mikwano gye baba kimanyi ti omuntu oyo ayina boundaries. Manya wookoma naye. Ne ku mulimu baba kimanyi. So you don't expect her mu marriage ajje with a different character. She can compromise, yes. Ne ayina values ezimu zagamba no with this one no. And the sad bit is everybody thinks you're not human. Baba balowooza oli guntuntu, you don't feel, you don't hurt. Because that's who you are, everybody assumes wogendayo nezibu Farida naye akaaba nali tumanya naye mmanyi nti gwe tebikola ki tebikulya kati when two people tell you that ogwamu amaanyi n'ogamba lwaki mba neerabisa. I really love her message. She's she's spot on. Ge mazima. I myself tosobola kungamba ntandika obala emikwano gyange. Oyinza n'okunsekerera. But okoma kufo. But your loner habits are too hard to break. Thank you, because you're comfortable. You're okay with you. So omuntu omulane bwatajja and now that jukira mu marriage it's coexistence ovudde ku musajja oyingidde family ye mikwano gye kyokuvola banti what I'm saying, I love her message because I think she has experience. But there are independent people who are not loners. Yeah. Because they accommodate a lot of people, but those people must know how. They have their boundaries oziraba era wobeetegereza ennyo. If you ever get a chance to sit down and have honest conversations with them, there is a reason why. Some of them, you might be independent, you have the money, but you can't accommodate being by yourself. Ngamba kambayite mbasasulira omwenge kubanga nzirina. Kambayite girls come, we take you out. For them, they think you're outgoing, they think you're friendly, they think you have the money, but you're actually you don't want to be alone. Please. Sorry. Yeah. God bless you. See you tomorrow. Sorry.